At first, I would like to request our guests to take their honorable seats. At first, I would like to call our very own Shariful Sohag sir to come forward and please take their seat. Sir, a hand of applause, please. Now, I would like to request Sir Jahangir Alam, Vice Principal of Holy Family Public College. Now, I would like to request our special guest, MD Ohidur Rahman, Assistant Professor of English and Director, UITS. And at last, I would like to call Farjana Khan, Academic Dean of AC Bangladesh, CDQ in India. Ma'am, is it good time? Is she? She's not present yet, but soon she will be. Okay, so we're starting our program. So good afternoon, students and honorable guests. How are you? Are you all excited about this program? Prize giving ceremony. So we are here to attend the program, and I welcome you all. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. I would like to welcome on stage our very own friend, Purnay Sarkar Amit. Purnay, could you please come on stage? Thank you. ओम नमः भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय ज्ञान सूत्र श्लोक 7 व 8 यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्मसंस्थापनार्थाय संघगामि युगे युगे। অনুবাদ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, হে ভারত, যখন যখন ধর্মের অধঃপতন হয় এবং অধর্মের
অধর্ম বেড়ে যায় তখন দুষ্কৃতিকারীদের বিনাশ করার জন্য এবং ধার্মিকদের রক্ষা করার জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। ওম শান্তি শান্তি শান্তি, সকলের শান্তি হোক। Please stand up as we are about to play our national anthem. To due respect, I would request everyone present here to stand up so that we could listen to the harmonies of our national anthem. We are starting now. So, before we begin, we would like to introduce ourselves to you guys as we are anchoring. We haven't done it before and we're apologies for that. I am Mohammed Hassan, your host today, and as my co-anchor, I have Saida Iman Apu, who was also a student of our Sohag sir and who is also still studying with Sohag sir for our HSC. So, basic English academic care. Now, I would like to ask the students a question. So, how many of you have been here with Sohag sir for 1 year? Okay, how many of you for 2 years? And how many much beyond that? So, there is no doubt that we are not here just to celebrate a batch party. It's not like that. For years we have been studying with Sohag sir and now it has become like a family tour, right? But still I'm going to introduce basic English academic care to you guys. So the basic English academic care began in 2005. Since 2005, basic English academic care has been helping hundreds of students to improve their language skills. We all know that language is not just something you can acquire to get a good job, or language is not something you just acquire to be cool. It's not like that. Language is an art itself. Language is to express yourself. And Sohag sir, since 2005, has been helping nearly thousands of students to achieve that. And we all are a part of that family. And every year, Sohag sir has been arranging many interesting events for us, which we have all participated. And in every year, at the end of every year, Sohag sir arranges a grand farewell for the SSC candidates. And today, after studying for so long with Sohag sir, it's time to say goodbye to this chapter. But let today not be ending in sorrow, but let today be the reminder of memories that we have shared, and let today be an inspiration to try forward. So now, to begin our show, I would like to invite our Honorable Sir, Mr. Shariful Sir himself, Shariful Sir, to give our speech, our welcome speech. Sir, please.
welcome to everybody, my dear students and distinguished guests and my dear teachers here as well. So I'm really sorry because I have to start now on, but we have delayed a lot because of some mismanagement. I'm sorry for that. So I'm welcoming all of you to listen to our speech of our students. They will present themselves. They learn from the institution a lot of things and they will present. So I'm going to start the program. That's it. I will talk to many things about the program or about the prospects of the course in the later part of the program. Thank you very much. So I will call upon the students who are going to present their speeches. Thank you very much. Okay, so as I said earlier on, that language is about expressing yourself. Language is about, letting everyone know of your existence, to show that you're not just another brick in the wall. You're much more than that. You have your own existence and you have your own experiences. I think we have to learn English for our own sake. I think the way we are care and self-care is very rare today in this textbook-based education system. Thanks to our master, he helped us to realize the importance of English worldwide. Besides, he advised us about our daily problems like a friend. I think actually we all think that his way of teaching is not only easy but also interesting. We all want to speak English spontaneously. Confidence is really important matter in this, but I'm not so confident Now I want to be perfect in English, not only in the exam sheets but also in the reality. And so we all have a motive to start the destination with the help of English. Thank you, Sohag sir, and thank you all. I would please like to request Rahman sir to come and take the stage with us. Please, sir. Thank you so much, Jyoti. Now I would like to call Anika for the second speech. You guys can't even clap. Come on. Honorable teachers and students, Assalamu alaikum. I am Rahman and Anika. I hope that you all are well by the grace of Almighty Allah and enjoying the program of SSC Pricing Ceremony 2018 organized by Basic English Care. First of all, I want to thank you sir for giving me such a nice opportunity to say something before you. According to my perspective, Basic English Care is an exceptional institution. Sohag is a person who not only helps us in English but also helps us by giving direction in another section. He always tries his best to do so that we can do a good figure in the English exam. For his contribution, I am able to here today for giving us a speech before you. Besides Sohag, there are also many teachers in this institution like Mira sir for chemistry, Abu Bakr sir for physics, Shamar sir for mathematics, and so on. They really teach very well. Basic English can not only helps us in achieving good numbers in English, it also helps us in developing our English speaking skills so that it is going to arrange English spoken course very soon. All of you are cordially invited to that. Okay, I will not proceed. You all know that our SSC exam is knocking at the door. For this reason, I want to say that please pray for all of us so that we can cut a brilliant result in this exam. And again, I want to say thanks to Sohag for giving us such a clever program
Thank you so much, Anisha. Now I'm going to call Maisha Jagat for her speech. Honorable Sohag sir and dear students, Assalamu alaikum. I am Maisha Jagat before you. How are you all? Hope you are fine by the grace of Almighty Allah. Usually I don't have any experience of talk like this in front of you guys, but today I am in front of you because I want to say something regarding basic English here. I have ever in my life I have attended many extra institutions, but in my opinion this is the best I have ever seen because till now Sohag has been very nearest to us and helped us in every single matter. He has brought a uniqueness in his tradition of learning English. He has never denied to give us any suggestion for our betterment. Moreover, he is very frank and honest in his speaking. He has kept but also those who will face problems with understanding. He has, before that moment of my first steps in this institution, I was totally unaware of my lacking and my incapabilities. After spending a quality time, I could guess my lackings and incapabilities in English. Today, in this adult moment, I want to thank that person who inspired us to make mistakes and learn new things from each mistake. I want to thank that person who nourished our potentiality, who inspired us, and coped with us when our parents struggled to understand us. He is none other than our very own Sohag sir. Sir, please forgive us for those. Sir, please forgive us for those stones we. Thank you, Maisha. I guess we all get emotional at the end of the stage, but I think her summary was that we all love Sir, and I guess we all have something to be forgiven. We have all made mistakes, and we'd like to request Sir, I guess, to not hold any grudges at us. Thank you. Now, I would like to welcome to stage for giving a speech, Isha Jahan Shanti. Shanti, will you please come forward? And a round of applause, sir. Assalamu alaikum. I'm Isha Jahan Shanti. Thanks for giving the opportunity. I'm a student of basic English here. I'm studying here from March of 2017. Here, except of you, all of us are students of MUBC. I'm in Monroe High School and College. Here our English teachers select a grammar book from a lot and then select some items of model questions for exam. Then we all have to cram it and write it in the exam. There is no change even a single word in the examination in the question paper. They always try to pass in the exam. We all have to cram it and I was one of them. In class 10, I realized that when I don't. Sorry. I don't think there's anything to apologize for. Thank you for that amazing speech. Here it goes. Thank you so much, Shanti. It was really nice. Now I'm going to call Sadia Raisa for her speech. Assalamu alaikum everyone. Thank you Sohag sir for giving me the opportunity to have my words with everyone. My journey with basic English here is not a long one, but within a short time I've become a member of this family, and I believe I will remain a part of this family in the future. When I came here, I was really poor in English, but with the help of sir, I've been able to improve my skills in English. The best thing I got from basic English here is a sir who is really helpful, a couple of friends who is really interested in learning, such as Orna, Ohona, Shoshi, and a big opportunity to learn English not only as a subject but as a language. The inspiration I got from Sohag sir I'm really thankful for the effort that sir did for us to make us skilled in English. There were
bunch of rules in the classes exams. We are bothered, but at the same time, we maintain all the rules and the legendary 11 model test. Many of our friends mocked us, but we did the exams with so much competition keeping in our mind. The proverb I most believe is, as we sow, so shall we reap. We really work hard for our exams. I believe we will be able to contribute better in the exam with the blessings of Almighty Allah and the help of Sir. I'm thankful for Sir. Thank you, Sir, for inspiring me in every sphere of my life. The inspiration I got from Sir will really help me in the future. Thank you, everyone. There will be a spoken program after our SSC. I will participate there, and I hope I will see you guys, everyone. Thank you. Before we continue to our next speech, I would like to request everyone one thing. When someone speaks, it's a manner to respect his speech and quiet down the beat so that we can hear to his every point, every note he points. So I would like to request everyone, and especially the volunteers, to note on that so that everyone quiets down and respects what everyone says. Because everyone has something to say and everyone matters. Okay. Amazing speech done by Raisa. Now I'd like to call Sheikh Fayaz Shahriar for his speech. Thank you, Sadapu and Rudro. Assalamualaikum. Good afternoon to my respected teacher, Mr. Shariful from Sohag, coordinator, friends, and all the people who have come to this prizing ceremony. Today is the prizing ceremony of this batch of SSC candidates 2018. I feel glad to express my views and share my experience with everyone on this memorable occasion. This is a blend of joyous and sad moments for me. I became a part of this institution so late. My journey was short, but I learned so much in such a short period. The English Care is an amazing institution. We learn so much about English being a part of this institution. English is an international language of present world. So in today's world, learning English is an undeniable matter. And we are very grateful to our staff for giving a chance to develop our communicative English. This institution reached on this level with only your capable hands, sir. I don't even know how the days rolled by, and I gradually developed a strong attachment with this institution. My friends, friendly and advancing teachers who had tolerated all our mischievous acts. Our honorable sir had spent many years imparting the rightful skills and knowledge on the students. Seems like it was yesterday he started teaching us English. I have no doubt on my mind to say that he is an achiever, open-minded, generous, knowledgeable, modest, courageous, respectful, and highly respected teacher. His teaching method has always been different than others. He always tried to make us skillful in communicating English. Yes, we might not have always been agreed on with him, as his assignments were too difficult for us to handle, but we must respect and appreciate the fact that he has been helpful to us in any way. We really enjoyed a lot in that classroom that from the day we started learning English here. We have completed our journey with basic English here and now ready to go for the SSC examination. We can never forget all the support, care given by our respected sir. We will always remember all the etiquette, morality, and knowledge taught by our sir. I'd like to say thanks to sir for everything, and my friends and their parents as well as mine for their love, friendship, and care. Very soon I will join in this institution for a spoken course, and I hope that I will be able to join here for HSC level with a decent result in SSC. I would also like to say sorry for all my bad behaviors. Lastly, I would like to wish our sir best of luck for his upcoming interview in a reputed university and my friends for SSC examination. Thank you, everyone. Thank you, Fayaz. Now I would like to call Tanzima Nilima for her speech. Good afternoon, everyone. Thank you, Basic English Care and Honorable
Shariful Sohag sir for giving me the opportunity to give a small speech about our basic English care and English service. First of all, I think basic English care is not just a traditional coaching center. It is an educational institution for me. I have seen many teachers of this area. I have seen their teaching methods in English. But I would like to say that our Honorable Sohag sir was always very careful for us. And he tried to teach us something different. He knows how to attract the attention of the students and how to make the class entertaining. He was always caring about our other subjects also. I would like to say that today I am speaking this much fluently just because of him. And he was not only, I have understood the topic that a teacher is an actor just because of him. I really feel that a teacher is an actor by looking at him. And he was a best teacher for me in my life. And not only just him, other persons of our basic English care was also very helpful, like our manager Farjana sir or Sujan sir. That's why I don't want to end my journey here right now. I want to continue it after SSC examination also by doing a spoken course. And after that, if Allah wishes, I will get myself admitted in a good college and I will continue my English learning from him in HSC level also. Thank you everyone, and especially thank you sir for teaching us English so nicely. And one more thing that I will always remember, he was awesome when he taught us grammatical items. And sorry for sir for we have done a lot of things, we have irritated you a lot, but you was always nice to us. And thank you everyone for listening with me. Thank you, Nilima. She was very excited when she was talking about our Sohag sir. Okay, now I'm going to call Rishi Dulal for her speech. Good afternoon everyone. Today I am going to share with you the experiences that I have gained while studying this English care. Actually, I have been studying here from class 8, and the things that I have learned from sir has helped me previously, is helping me now, and I hope that will help me in future also. When as a student of class 8, attended the district model test arranged by sir, and I was also nominated there, I think it is only for sir's and parents' contributions for which I was able to cut a very good figure in my JC exam. And I also want to do well in my SSC exam also. And for this view in mind, I have also attended the SSC model test and classes arranged by sir. Besides helping me to cut a very good figure in my examination, I have learned many things from here, from the institution and from sir. For example, attending the exam in time, doing the admit regularly, then ensuring proper guards in the examination hall, to avoid cheating, etc. has helped me to become a very punctual as well as a disciplined student. Besides, while taking class, our sir never scolds us, rather he always tries to make us stand a little very affectionate. Moreover, arranging such a great party for the students is not really a very small thing. Only very few caring teachers can do something like this to inspire the students. I really feel myself very lucky to have a teacher like that and to have such caring and supportive parents. Last of all, my friends, I wish you all the best for upcoming SSC exam, and I wish to see you all here in the next year also. And sir, thank you so much for always being there for us, and thank you for giving me an opportunity to share my experiences with everyone. Thank you so much, Rishi Dulal. Now I'd like to call Afranida Noor Orna with a very big name to welcome her speech here. Assalamu alaikum everyone. I'm Afranida Noor Orna. To start, I appreciate our dear host, Amir Hassan Rudro, giving me the chance to speak in front of my friends, all of the teachers, and all the honorable guests and DC staff. We all are here as we're going to take back our school life and welcome our college life. Today I realized how time flies. When I first came to BSc Academy, it was just a traditional coaching center for me. But now I'm realizing it's not a traditional coaching center, but an educational institution which ensures perfect learning for students. Moreover, it gave us
Sohag sir. It gives me much pleasure that we must respect, recognize and appreciate the valuable skills and knowledge that Sohag sir had imparted onto us, the future leaders, and thank him for all his valuable efforts and hard work. And now, painfully, it is to say goodbye to someone who is less of a teacher but more of a father. But we won't say goodbye because he and his such amazing institution will always remain alive in our minds. Besides this, every year Sohag sir arranged 3 months long English spoken practice system for the candidates after the SSC examination. And there are many facilities for us to learn the English in a very good way. Today I have no doubt that he is an achiever, open-minded and knowledgeable person, and he has always been helpful to us in any way. Last but not the least, I want to thank Sohag sir for giving us such a great farewell party. I want to thank the 2 important persons of BSc Academy, Sohel sir and Shujan sir, for helping him creating such a nice time and environment for us. And lastly, I hope I hope and I pray all the SSC candidates over there will give a best examination, SSC examination, and they all will get a good figure. And I hope you all will pray for me too. Thank you. Thank you, Noor, for your amazing speech. I'm gonna call you Noor from now on. I have learned that name. Okay. Yes, thank you. So now I would like to call on stage for giving her speech, Nusrat Jahan Tisha. A round of applause for her. The roots of education are bitter, but the fruit is sweet, said by Aristotle. Or the managing director, distinguished guests, honorable teachers and my friends, Assalamu alaikum. Thanks for giving me the opportunity to stand before you with some short messages and some long hopes. I have been standing here long since 3 years. Long time, long memories, and yes, long learnings also. A big thanks to you, Sohag sir, for imparting knowledge among us. He has been a big support for me. He is more than a teacher and like a godfather to me. He has brought up some latent talents of mine which I didn't know or realize before. He is an achiever and knowledgeable teacher. Taking a deep breath and stepping through, we are going to start a new chapter in our life. We have already finished our school life and going to start our college life. So I hope with all of my heart that each one of you cherish this precious moment we have spent together. No matter how much you may want to, you cannot regain those lost memories. Everything eventually ends. As much as I have looked forward to this day, I have always disliked endings. Then not give it an end. Let's not say our goodbyes. I hope that all of us will continue their later journey in basic English care. Thanks to Sohel sir and Shujan sir for their awesome and lovely cooperation and making our journey more effective to us. Farewell, farewell, parting is such sweet sorrow that I shall say never goodbye till we meet tomorrow. Thanks everyone for your lovely cooperation. Thank you very much, Tisha, for your lovely speech. And with that ends our part for the student speech. Now we will move on to our next segment for the part of the teacher speech. So now to give the speech, I would like to welcome our very dear Jahangir sir, who is the Vice Principal of Holy Family Public College. A round of applause for sir. Assalamu alaikum. Basic English care
একাডেমি কর্তৃক আয়োজিত আজকের অনুষ্ঠানে সবাইকে সুস্বাগত। সোহাগ স্যার সম্পর্কে আমি অল্প একটু বলে আমি আমার জন্য বরাদ্দ 3 মিনিট, এর ভিতরে আমি শেষ করব। সোহাগ স্যার সম্পর্কে আমার চেয়ে মনে হচ্ছে আজকে আমি যা শুনলাম আমার স্টুডেন্টরা মনে হয় ওনার স্টুডেন্টরা তার চেয়ে একটু বেশিই জানেন। আমি সোহাগ স্যারের সাথে কোনো একটা কলেজে কাজ করেছিলাম দীর্ঘ সময়, সেই সময় থেকে পরিচয় প্রায় দীর্ঘ 10 বছর। সোহাগ স্যার সম্পর্কে আর বলার কিছু নেই বাড়তি। আর যেহেতু এসএসসি পরীক্ষার্থী, আমি ঢাকা বোর্ডের হেড এক্সামিনার হিসাবে আমি 2-4টি কথা বলবো যেটা আগামী পরীক্ষায় তোমাদের কাজে লাগবে, তারপরে আমি শেষ করছি। আমি গত সপ্তাহে ঢাকা বোর্ডের কন্ট্রোলার স্যারের সাথে অনেকক্ষণ কথা হয়েছে এই বছর এসএসসি পরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে। আমরা কিছুদিন আগে জেএসসি পরীক্ষায় কোশ্চেন আউট সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য পেয়েছিলাম। এবছর ঢাকা বোর্ড কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। আমি সম্মানিত অভিভাবক যারা আসছেন তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাচ্ছি যে আমরা অনেক অভিভাবক, আমরা পত্রিকায় পড়েছি ক্লাস 1-2 এর বাচ্চাদেরও কোশ্চেন আউট হচ্ছে, যেটা শিক্ষক হিসাবে জাতির জন্য কলঙ্কজনক এবং লজ্জাজনক। আমি শিক্ষক হিসাবে এতটুকু বুঝি যে ক্লাস 1-2-3 এই লেভেলের বাচ্চাগুলো কোশ্চেন আউট করবে বা এই মন মানসিকতা ওরা ওই লেভেলেই নাই বা বুঝে না, সেটা আমরা অভিভাবকরাই করছি, সেটাই জাতির জন্য কলঙ্কজনক। আর এসএসসি, এইচএসসি বা জেএসসি লেভেলে যে কোশ্চেনটা আউট হচ্ছে বর্তমানে, সেটা অনেকটা শিক্ষক সমাজই করছে, যেটা বলতেও আমার খুব কষ্ট পাচ্ছি আমি। কারণ বর্তমান বাংলাদেশ সরকার যে ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, এখন আর শিক্ষক লেভেল ছাড়া কোশ্চেন আউট করা খুব কঠিন হয়ে গেছে। গত বছর পর্যন্ত যেটা ছিল, অনেক বাচ্চারা সবাই নেট ইউজ করো, তোমরা ঢাকা বোর্ডের ওয়েবসাইটে ঢুকলেই গত বছর আমি প্রতিদিন রাতে ওয়েবসাইট চেক করে আমি নতুন নতুন নোটিশ পেয়েছি। কোশ্চেনটা যখন বিতরণ হয়, এরপরে প্রতিষ্ঠানে নেওয়ার সময় তারা যে অ্যান্ড্রয়েড সেট গুলা নিয়ে গেছে, এদেরকে সাথে সাথে ওখান থেকেই তাদের চাকরি গেছে, তাদের বিরুদ্ধে নোটিশ হয়েছে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে। এবছর কন্ট্রোলার স্যার আমাকে বলেছেন এসএসসি পরীক্ষায় আমরা আরো নতুন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। তো আমি জানতে চেয়েছিলাম সেটা কিরকম। এবছর যারা কোশ্চেন আনতে যাবেন তাদের গাড়ির গ্লাস থাকতে হবে, যে গ্লাস বাইরে থেকে দেখা যায়, এবং গোয়েন্দা থাকবে তাদের গাড়ির সাথে সাথে সেন্টারে যখন কোশ্চেন নিয়ে যাবেন। আর এর বাইরে আরেকটা কাজ করেছেন, এবছর যিনি কোশ্চেন আনতে যাবেন ওনার সাথে কোনো মোবাইলই অ্যালাউ না। মোবাইলে প্যাকেট খুলে ছবি নিয়ে ছাত্রদের দিয়ে দিচ্ছে। আর এই স্টুডেন্টরা যখন জাতির ভবিষ্যতে ওরা কি করবে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এসে, সেটা আসলেই আমাদের জন্য খুব, সেই সিচুয়েশনটা ভাবলে আমরা খুব কষ্ট পাচ্ছি যে এই দেশের ভবিষ্যৎটা কোন দিকে যাচ্ছি, আমরা কোথায় যাচ্ছি। যাই হোক, আমি অভিভাবকদেরকে বলবো যে আমার বাচ্চা জেএসসি পাস করেছে কিছুদিন আগে, সোহাগ স্যার ভালো বলতে পারবেন। ম্যাথের দিনও আমাকে বলা হয়েছে স্যার কোশ্চেনটা কি দিব, আমি বলছি না, আমার বাচ্চাকে আমি কোশ্চেন দেখতে দিব না। সেন্টারের সামনে আমি দাঁড়িয়েছিলাম, বাচ্চা ভিতরে ঢুকলে আমি বের হবো, সেন্টারের গেটটা কোনো একদিন খুলেন নাই। আমার বেবি আমাকে বলছেন আব্বু ওই ছেলেটা তো কোশ্চেন করতেছে, আমি কি এটা দেখবো? আমি দেখতে দেইনি। আমি শিক্ষক, আবার আমি বাবা, আমি বলেছি বাবা তুমি ওটা দেখতে পারবে না, এভাবেই তোমাকে ঢুকতে হবে সেন্টারে। আমার মনে হয়েছে যে বাচ্চাটি যদি আজকে কোশ্চেন দেখে পরীক্ষা দিতে যায়, এই বাচ্চাটা ভবিষ্যতে পড়াশোনা করবে না, যে আমার বাবা আমাকে কোশ্চেন দেখতে দেয়। কিন্তু এই বাচ্চার ভিতরে প্রশ্ন জেগেছে যে আরেকটি বাচ্চা কোশ্চেন দেখে পরীক্ষা দিতে গিয়েছে। আমি বলবো, আমরা পত্র পত্রিকায় দেখেছি যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাডমিশন টেস্টে কেউ 5 নাম্বার পাচ্ছে না, বিভিন্ন অ্যাডমিশন টেস্টে কেন পাচ্ছে না, এর কারণটা কি? আমরা পিছিয়ে যাচ্ছি, এরকম নকল প্রবণতা বা কোশ্চেন আউট হচ্ছে, সেই কোশ্চেন পেয়ে আমরা পরীক্ষা দিয়ে আজকে জাতি আমরা পিছিয়ে যাচ্ছি। যাই হোক, আমি প্রত্যাশা করব সবাই যেন সুন্দরভাবে পরীক্ষা দিতে পারি। আরেকটা জিনিস হচ্ছে, এই এসএসসি লেভেলে আমার কখনোই কাজ করা হয়নি, আমি কলেজ লেভেলে কাজ করেছি।
এসএসসি লেভেলে আমি যতটুকু জানি তোমাদের পরীক্ষার সাবজেক্টের পাশাপাশি কটি সাবজেক্ট আমার জানা নেই। আমি সাথে একটা কথা বলবো, তোমরা মনে রাখবা সাবজেক্ট সংখ্যা যদি 12টি হয়, মনে রাখতে হবে তোমার জন্য সাবজেক্ট সংখ্যা 13টি। সুস্থ থাকা অন্যতম একটি সাবজেক্ট। আমরা সারা রাত পড়লাম, সকালবেলা পরীক্ষার হলে ঝিমালাম, আমি কিন্তু ভালো পরীক্ষা দিতে পারবো না, ভালো লিখতে পারবো না, আমার পরীক্ষা ভালো হবে না। এক্সামিনার যখন প্রশ্ন যখন তোমার উপস্থাপনা থেকে শুরু করে সবকিছু দেখবেন, তখন তোমার সবকিছু সুন্দর হইলেই ভালো মার্কস পাবা। নয়তো পরীক্ষায় ভালো প্রিপারেশন নিয়েও ভালো পরীক্ষা হয় না। তো যাই হোক, পরীক্ষার আগের রাতে একটু আগে ঘুমাতে হবে এবং রাতের বেলায় অ্যাডমিট কার্ড থেকে শুরু করে আমার সকালবেলা যাওয়ার প্রস্তুতিটুকু রাত্রে গ্রহণ করতে হবে। থ্যাংক ইউ সবাইকে, এবং সবাই ভালো পরীক্ষা দাও, এই দোয়া করি। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ স্যারকে তার চমৎকার কথাগুলো বলার জন্য। এবার একটু বাংলায় বলবো, ঠিক আছে? সবাই এবার যিনি স্পিচে আসবে সবাই একটু জোরে একটা তালি দিবা, ঠিক আছে? যখন এখন না ডাকিনি এখন একটা বিশেষ মানুষ যিনি এতদিন আমাদের সাথে ছিলেন, 1 মিনিটের জন্য একটু কথা বলবেন আমাদের সাথে। লেডিজ এন্ড জেন্টলম্যান, সোহাগ স্যার আজকে রিয়েল সেলিব্রিটি এখন স্পিচ দিবে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মঞ্চে উপস্থিত আছেন জাহাঙ্গীর স্যার, আমাদের সোহাগ স্যার, রুমন স্যার, স্যার আমার সোহাগ স্যারের স্যার ওহিদুর রহমান স্যার। যাই হোক, তোমরা অনেক কথাই আমার মুখ থেকে শুনেছো, তারপরে পরীক্ষা দিয়েছো, সোহাগ স্যার সম্পর্কে সবই জানো, সবই বোঝো, আর আমি নতুন করে কিছু বলতে চাচ্ছি না। এখন মূল কথা যেটা বলতে চাচ্ছি যে সোহাগ স্যার তোমাদেরকে যেভাবে টেক কেয়ার নিয়ে পড়াইছে, তোমাদেরকে যেভাবে বুঝাইছে, সেভাবে তোমরা পরীক্ষাটা দিবা। আর বাকি সব সাবজেক্টগুলোই পরীক্ষা ঠিকভাবে দিবা, এবং সোহাগ স্যার যেভাবে অন্য আদার যে সাবজেক্টগুলো ছিল সেই সাবজেক্টগুলোর টেক কেয়ার উনি নিয়েছেন। 2 নম্বর কথা হচ্ছে যে বাকি যে সাবজেক্টগুলো ঠিকঠাকভাবে পরীক্ষা দিবা। এবং কিছুক্ষণ আগে জাহাঙ্গীর স্যার বললেন যে তোমরা সারা রাত পড়বা, সকালবেলা যা পরীক্ষা দিতে যা ঘুমিয়ে যাবা, পরীক্ষা ভালোভাবে দিতে পারবা না, এটা যেন না করো। আর একটা কথা হচ্ছে যে সোহাগ স্যার এই এসএসসি পরীক্ষা চলার শেষের পরীক্ষার পরে যে স্পোকেনের কোর্সে যে আয়োজন করছে, সে স্পোকেন কোর্সে তোমরা জয়েন করবা। এবং তোমাদের প্যারেন্টসের মধ্যেই যে একটা গুজব ছড়ে গেছে যে আমার মেয়ে তো আগামীকাল ইংলিশ পরীক্ষা আছে, কোশ্চেনটা কিভাবে পাওয়া যায়। আমাকেও কিন্তু, আমি যে ম্যানেজার, আমাকেও কিন্তু অনেক গার্ডিয়ান গত বছর আমাকে ফোন দিয়েছিল রাতে যে স্যার যদি একটু কিছু পান আমাদেরকে একটু বললেন। আমি বললাম ম্যাডাম এটা কি বললেন? সোহাগ স্যার যেভাবে 11টা মডেল টেস্ট পরীক্ষা নিয়েছে, এখানে 22টা কোশ্চেন ছিল। এই 22টা কোশ্চেনই মনে করবেন যে আগামী এসএসসি পরীক্ষাটি আসছে। এই 22টা কোশ্চেনের ভিতর এ সেটের আছে 11টা, বি সেটের আছে 11টা, টোটাল 22টা কোশ্চেন। এই 22টা কোশ্চেন আপনার স্টুডেন্টকে ভালোভাবে পড়তে বলবেন, দেখবেন এর ভিতর থেকেই কোশ্চেন চলে আসবে অটো। তা আমরা কেন আপনাকে এটা দিতে দেবো? এটা কি বললেন? 2 নম্বর কথা, তোমরা আমার সবাই, আমি তোমার সবাইকে স্নেহ করি যেটা, যে তোমরা আমার যে পরাক্রান্তি আচরণ, যে পরীক্ষা দিতে আসো নাই, মেসেজ দিয়েছি, ফোন দিয়েছি। আমাদের স্টুডেন্ট গত 2015 সালে এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছিল। তা গত বছর আমাদের ইন্টার সেকেন্ড ইয়ার পরীক্ষা দিতে আসে ও 3 তলায় বসেছিল, বাট আমি দেখিনি। কিন্তু ও 2:30টা চলে যাচ্ছে। আমি গার্ডিয়ানকে ফোন দিয়ে বললাম যে ম্যাডাম আপনার মেয়েটা তো এখনো আসে নাই, আমাকে তো ও ব্যতীত সবাই পরীক্ষা দিতে আসছে। সে বললো না আমার মেয়ে তো গেছে পরীক্ষা দিতে, কিন্তু ও তো বাইরে ঘুরতে গেছে, এটা তো আমাকে জানায়নি। সে মেয়েটাকে বললেন স্যার এই বাসটাই আমাকে দিলেন স্যার, আমার মা তো আমাকে প্রচুর বকা দিছে। তৎক্ষণিত ওর মা চলে আসছে, ও বাহিরে একটু ঘুরতে গেছিল, আমাকে আর বলেনি। কয় স্যার টিসি আমার শিক্ষা জীবনে কোন টিচার এরকম ভাবে দেখা যায়নি, যার কারণে আজকে আমি ইউনিভার্সিটিতে চান্স পেয়েছি। আপনার যে সফলতার কথাটা মনে থাকবে। যাই হোক, আমি সোহাগ স্যারের সাথে 2014 সাল থেকে এখন পর্যন্ত আসছি, এবং আমি আরো সোহাগ স্যারের সম্পর্কে আরো কিছু কথা বলতে চাই। আমরা অনেক সময় অনেক স্টুডেন্টই আসছে আমাদের কাছে পড়তে, বাট যারা
মানে একটু ফাঁকি দিতে চায় তারা আমাদের কাছে পড়তে পারেন। বা সোহাগ স্যার কিন্তু মেসেজ দিয়েছে, ফোন দিয়েছে, আমরা অনেক গার্ডিয়ানকে ফোন দিলে বলতাম যে ম্যাডাম আপনি যদি সোহাগ স্যারের কাছে ইংলিশ না পড়ান যে কোনো একটা টিচারের কাছে ইংলিশ পড়াবেন, কারণ আমরা জন্মের পর থেকে 3টা সাবজেক্ট পেয়ে গেছি, একটা বাংলা, একটা অঙ্ক আর একটা ইংলিশ। তারপরেও আমাদের ইংলিশের এত জড়তা কেন? ঢাকা ইউনিভার্সিটি চান্স পায় না কেন? আপনারা যথেষ্ট দেখতে আনবে, তোমরা যে স্যারের কাছে পড়ছো সবাই ভালো সবাই চেষ্টা করছে, তোমরা ভালো রেজাল্ট করবা, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সব টিচারের কাছে তোমরা ছিলা। তো যাই হোক, আমি আর বেশি কিছু বলতে চাচ্ছি না। সোহাগ স্যার এই বছর 5, 6, 7 এর একটা করে ব্যাচ করেছে। তোমাদের বাবা মা অভিভাবকের অভিভাবকের কথা মোতাবেক সোহাগ স্যার একটা 5, 6, 7 এর ব্যাচ শুরু করেছে। তোমাদের যত ছোট ভাই বোন আছে 5, 6, 7 এর যে ব্যাচগুলো আছে স্যারকে দিও। 2 নম্বর কথা হচ্ছে যেটা যে তোমরা যদি সোহাগ স্যারের কথাটা যদি ভালো না বলো তাহলে বলবে আর কে? কারণ আমরা তো মণিপুরে ঢোল পিটাই না যে সোহাগ স্যার ভালো পড়ায়, সোহাগ স্যার ভালো পড়ায়। তো তোমাদের কথা বলার মধ্যে কিন্তু আমাদের সোহাগ স্যার পর্যাপ্ত স্টুডেন্ট পড়ে থাকে। প্রতি বছর 250-300 স্টুডেন্ট সোহাগ স্যার পড়াচ্ছে। তোমাদের বদৌলতে তোমাদের বড় ভাই বোনেরা পড়ে গেছে, সেই বদৌলতে তোমরাও আসছো। তা আমরা সর্বশেষ যে কথা বলতে চাচ্ছি, সোহাগ স্যার স্পোকেনের কোর্স করাবে, এরপরে আবার এসএসসির পরে রেজাল্ট নাই হচ্ছে সোহাগ স্যার 5 মাসের ইংলিশ প্যাকেজ কোর্স করবে ইন্টার ফার্স্ট ইয়ারের জন্য। সে যাই হোক, অনেক কথাই হলো, অনেক উপস্থিত আছেন ছাত্ররা কথা বলবেন, এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। থ্যাংক ইউ সোহেলানা স্যারকে। কিন্তু উনি যে বললেন আমার সোহাগ স্যার কি শুধু ওনার? আমাদের সোহাগ স্যার। So now I'd like to call our special guest, Ohidur Rahman sir. Very good afternoon to all. I'm really delighted to be here on stage. Our special guest principal, our president, Mr. Sohag, and okay, alright. I'm really very happy. I had privileges to come to this center a number of times. I was really glad that the students are always very smart, very good, especially in English. And today I'm even more surprised. Long back I started presenting programs, but I wasn't that young. But here I saw the presenters very young. At this stage, they can present so nice. I was envious. I thought I was a good presenter, but I started much later. And this is a very tough time for the candidates. I know you're going to appear the exam on 1st of February. In my time, it was horrible. SSC means very horrible, very difficult. But now the students seem very relaxed. The students smiling, having good time because they have already prepared properly. In my time, we students were not prepared. Before the exam, we were very scared, very much afraid. But today I see students are very much relaxed. It means they're all prepared properly. Yesterday, Mr. Sohag called me and we had nice conversation, and I was very happy that he invited me to this program. I really felt very nice every time I was invited, and I would also be happy next time I was invited. And this is, I should also say the students given their speeches very nice. Their English was excellent. Even I was thinking, should I speak Bangla? As I found the students speak so good English, why should I speak Bangla? I'm missing my classmate, you know, the chief guest, Farjana. She is on the way. She's the academic dean of AC Bangladesh, and she is PDQ team leader in BD University of London.
Last night I talked to her and she was enthusiastic, especially because the program is of you can say student. When I was teaching at Northern University, he was one of the brightest students. And it's not just he was a bright student, he was all the time very handsome. So I was surprised that a handsome boy can study, can be so mild, so amusing. And every time I visit him at this center, I find the students are nourished properly. I'm surprised when I attended classes here, whatever I taught, I found that the students already knew. Wherever I go and teach, I don't find any student knows before I teach. But here I see the students know very well. Alright, so I think you're anxious for this probably this cultural program. Thanksgiving ceremony followed by cultural program? No. A big cultural program. So two special programs there. You had the Thanksgiving ceremony and some cultural program. Before I finish, I should have some recommendations, my personal recommendations. On your exam day, every exam day is very special, but one day is even more special. When you have mathematics, you may have two mathematics, elective mathematics and general mathematics. In these exams, you should be very careful, even when you know mathematics properly, very well. Still, there's something very dangerous. One of my friends, he's been very good in mathematics. He was a little bit late in the exam, and he did a disaster. He started doing up one math, he couldn't solve it. He started again, he could not solve it. This is how he did a great, disaster. One elder friend of mine, he got 100 marks in SSC, in mathematics I'm talking about. But in intermediate, he got 00. He was such a talented student, especially in mathematics, but he did so good in the SSC exam, but so bad in HSC. What happens is that once you are nervous, once you are late in mathematics exam, you may forget all the math. So especially on your math exams, you should be early ahead. You should be in the exam hall before the time. Don't get late. And as I'm teacher of English, I will also say something. After you finish your exam, your teacher, Mr. Shariful, is here to help you. I understand you have no problem with your English. So after SSC, don't miss the opportunity. After SSC, you must attend the coaching, the language center, whatever you call it. You can flourish even much more. I started my second master's at IML. I one day saw him there at IML, and I was surprised that he was also a student there. He's always striving. He always strives for excellence. And that is why I found that he's so much honored. All these students talk about him, praise him. In such a way, I am surprised that I'm a teacher. Students don't respect that much as the way you respect him. I'm really surprised. It's envious. Alright, so lastly, I'll talk about English. After you finish your SSC, what is very important is you even improve your English. How can you improve your English? One philosophy. You enjoy English. You love English. Do you know the way the gravitation theory was discovered? Newton is the best scientist, right? But what I say is that he is a scientist, but to me, he is more than a philosopher. When he was sitting, an apple dropped, and he was surprised. Why did the apple drop? Later he found that something working inside.
some gravitation theory was invented by Newton. It was not because he was a scientist, but because he was a philosopher. I also think if you want to learn English, you need to know philosophy. What is the philosophy? You have to enjoy learning English. Everybody talks about effective ways. I don't talk about effective ways. I can't teach you English with my effective techniques ways. Effective techniques are not important. What is important is the techniques that you enjoy. If you enjoy reading, go on reading. If you enjoy writing, go on writing. If you enjoy English programs, go on watching. Most of you have the access to YouTube, right? And YouTube is the best teacher. After you finish your SSC, stick to YouTube. There are lots of English learning videos, enjoyable videos, comedy, especially you go to comedy. Even I work with YouTube, I have a channel on my name. If you go and search YouTube, you can get some of the English learning programs there. Actually, American scholars made a number of videos. I have put some of the videos in my YouTube channel. There you can see the videos are so funny, so entertaining, and full of English learning materials. If you watch those videos, your English will be even much stronger. Alright, I think you're anxious for the next ceremonies. I'm really once again expressing my gratitude that I could be here. I'm really delighted to see young boys and girls with smartness, English proficiency, and I wish best of luck with your SSC. Thank you very much. Sir. Before you leave, I would like to request you to hold on for a few seconds. Thank you, our special guest. And for our special guest, we have a special gift from the Authority of Basic English Academic Care. I would like to request Sohag sir to come forward. And now giving, sir, please come forward. And now giving him the sticker prize. Please a round of applause. Thank you very much, sir. আচ্ছা এবার বাংলায় বলি, ঠিক আছে? মাইকটা খুলে হাতে নি পাঠ। এতক্ষণ তো পাঠ ছাড়া ভদ্রতা করতেছে না, এখন কোনো ভদ্রতা নাই, কারণ একটা বস পিস দিবে। আচ্ছা, এটা মেবি বেসিক ইংলিশ একাডেমিক ক্যারিয়ার ইতিহাসের সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং দোয়া মাহফিল হবে এখন। কেউ গেস করতে পারবে দোয়াটা কে পড়াবে? নাম শোক স্যার। হয় নাই। Ladies and gentlemen, দোয়া মাহফিল মানে দোয়া মাহফিলকে ভাবলে বলতে আমি ইন্টারেস্টিং ভাবে বলি। দোয়া মাহফিল এখন পরিচালনা করবে রোহান রায়ান স্যার। আচ্ছা, তার আগে স্যার দু একটা কথা বলে নেবেন অবশ্যই আমাদের সাথে। Actually too much formal so far. আমি একটু ইনফর্মাল, সবাই ইংরেজি শুনতে শুনতে ক্লান্ত। আর আমাদের যেটা মনে হয় কোন ভাষাটা কোন ভাষা যখন মাথায় যায় তখন এক ধরনের, আর কোন ভাষা যখন মনে যায় তখন আরেক ধরনের। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে বেসিক ইংলিশ কেয়ারের যেহেতু ইংরেজি কোচিং, ইংলিশটার আয়োজনটাই সুন্দর। আর আমি বিদেশে ইংরেজি বলতে বলতে ক্লান্ত, তাই একটু বাংলা বলতে চাই। ঠিক আছে তো নাকি? মুরাদের তো আমি বাংলাই করতে হবে। করিস না, এটা সেট কর, এটা শেয়ার করলেই মাঝে এটা খুলে গেলাম। আচ্ছা, জেনি আছে এখানে, একটু আসবা কাইন্ডলি। জেনি, আচ্ছা, একটু সমস্যার কারণে জেনি আমাদের মাঝ থেকে বিদায় নিতে যাচ্ছেন, কিন্তু অবশ্যই আমাদের দেওয়া উপহারটা আছে তো অবশ্যই জেনি চলে যাবে নাকি? তো একটু সোহাগ স্যারকে রিকোয়েস্ট করবো জেনির হাতে আমাদের বেসিক ইংলিশ একাডেমিক ক্যারিয়ার পক্ষ থেকে ক্রেস্টটা তুলে দেওয়ার জন্য। জেনির জন্য জোরে একটা কথা হবে গাইস। Thank you, Jenny, and thank you, Sohag sir. Okay. So back to our boss. মাঝে কেমনে খুলবো, রেডি করবো।
আচ্ছা বন্ধ করো। আচ্ছা, সবাই মোটামুটি ক্লান্ত বক্তৃতা শুনতে শুনতে, এই জন্য স্যার মাঝখানে একটা ভিন্নতা আনার জন্য দোয়ার কাজটা সেরে নিচ্ছি। আর আমাদের মধ্যমণি বা চিফ গেস্ট অন দ্য ওয়ে, এনিওয়ে very soon. What I'm talking about actually, everybody has already praised Mr. Shariful Sohag sir, so it is no more needed to more praise because it is Sohag sir, and I can change him. He is already doing what the things he is doing so far is really wonderful things, because he is not teaching it as a common teacher that all the teachers are doing, but he is doing from his core of his heart, and it's really fantastic job that an English teacher should do. By the way, আমি জাস্ট এর মধ্যে তোমাদের পরীক্ষার জন্য দোয়া হবে এই কাজে আমি একটা কথা বলে নিই। প্রথমত সোহাগ স্যারকে ধন্যবাদ আমাকে এত সুন্দর একটা আয়োজনে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। আর তোমরা অনেক বড় হওয়া, স্যার একটা কথা বলছে যে এরপর মানে স্পোকেন কোর্স আছে না, স্পোকেন কোর্স আছে, তোমরা অবশ্যই এটা করবা, ইংরেজির মধ্যে থাকবা, কারণ পৃথিবী কিন্তু আর 5-7 বছর পরে যাদের ইংরেজি জানবে না তারা কিন্তু সবসময় পেছনে থাকবে। আরেকটা কথা আমি বলবো, উই নট আই কথা বলতে পারি? আচ্ছা, আমি বিদেশ থেকে আসার পর একটা সংগঠন করেছি উই নট আই। এখন এখানে উই মানে আমরা, নট আই মানে আমরা একা না, তারপরে আমরা সবাই মিলে অনেক কিছুই করতে পারি। তো দেশ পড়াশোনার পাশাপাশি আমাদের সবারই কিছু পার্সোনাল রেসপন্সিবিলিটি আছে দেশের জন্য। তো একটা রিকোয়েস্ট আজকে আমি করবো, তোমরা কি রাখতে পারবা? আজকে তো খাওয়ার পর টিস্যু পাবা সবাই, টিস্যু অনেকে হাত মুছতে যাবা, টিস্যুটা কোথায় ফেলবা? সত্যি তো রাস্তায় ফেলবা না তো? আচ্ছা, তো আমার রিকোয়েস্ট হলো আমরা যে প্রোগ্রামটা আমরা যে সংগঠন করতেছি সেটা হচ্ছে স্টুডেন্টদেরকে ম্যানারটা শেখানো, যে আমি যে চিপসটা খাচ্ছি তার চিপসের প্যাকেটটা রাস্তায় না ফেলা, আমি যে চকলেটটা খাচ্ছি চকলেটের খোসাটা রাস্তায় না ফেলা, আমি যে ঝালমুড়ি খাচ্ছি ঝালমুড়ি ছোবাটা রাস্তায় না ফেলা। অন্তত এখানে তোমরা প্রশ্ন করতে পারো যে সবাই তো ফেলতেছে, কিন্তু সবার কথা যদি আমরা সবসময় বলতে থাকি এই দেশ কখনোই পরিবর্তন হবে না। আমরা যারা স্টুডেন্ট আছি আজকে থেকে আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে এই দেশ আমাদের, এই দেশের মধ্যে দিয়ে এই দেশের রাস্তায় আমরা হাঁটি, আমার ভাই বোনরা হাঁটে, আমার সন্তানরা হাঁটে, আমার আত্মীয় স্বজনরা হাঁটে। তুমি চিন্তা করতে পারো 7 দিন যদি যারা রাস্তা পরিষ্কার করে, 7 দিন যদি পরিষ্কার না করে, পুরো দেশটা ডাস্টবিন হয়ে যাবে। প্রত্যেকদিন সকালে তারা কত ময়লা পরিষ্কার করে, এবং এই ময়লাগুলো ম্যাক্সিমাম হলো আমাদের উচ্ছিষ্ট ময়লা, যা আমরা প্রতিদিন চিপস খেলে ফেলে দিচ্ছি, চকলেট খেলে ফেলে দিচ্ছি, বা অন্য কাগজগুলো ফেলে দিচ্ছি। এখন আমরা আজকে আমাদের সময় এসেছে সিদ্ধান্ত নেওয়ার, আমরা আজকে থেকে অন্তত পক্ষে আমার নিজের মানে উচ্ছিষ্ট যে ময়লাটা এটা আমরা রাস্তায় ফেলবো না। প্রশ্ন আসতে পারে কোথায় ফেলবো? প্রথমত আমরা খুঁজে নিব কোনো ডাস্টবিন, যদি পাই বেটার সেখানে ফেলবো। আর যতদিন পর্যন্ত ডাস্টবিন অ্যাভেলেবেল না হবে আমরা আমার ব্যাগের পকেটে করে বা আমার প্যান্টের পকেটে করে নিয়ে যাব, আমি আমার বাসার ডাস্টবিনে ফেলবো। এটা কি সম্ভব? সম্ভব কিনা? ওই ছোট করে বলতেছে ওকে, ভেরি গুড। আর আমরা উই নট আই এর 21শে ফেব্রুয়ারিতে আমাদের ফার্স্ট ইভেন্ট হবে। এই ফার্স্ট ইভেন্টে মণিপুর স্কুলের চারপাশে 100টা স্পটে আমাদের ভলান্টিয়াররা থাকবে, যেখানে তোমাদের মতো স্টুডেন্টরাই থাকবে। এই 100টা স্পটে আমরা প্রথমে পুরো মণিপুরটাকে ক্লিন করবো, পুরো বয়েজ এবং গার্লসের চারপাশে পুরো রাস্তাটাকে ক্লিন করবো। ক্লিন করবার পরে আমরা আর বলে রাখা ভালো, এই সংগঠনের অন্যতম উপদেষ্টা, তোমাদের অন্যতম প্রিয় স্যার শহীদুল ইসলাম সোহাগ স্যার, উনি আমাদের সংগঠনের অন্যতম উপদেষ্টা হিসেবে আছেন। তো আমরা চাই তোমরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই প্রোগ্রামটাতে অংশগ্রহণ করো, এবং 21শে ফেব্রুয়ারির পর থেকে এই মণিপুর আমরা চাই অন্যভাবে থাকবে, যেটা হবে আমাদের মণিপুর, যেখানে আমার ভাই বোনরা হাঁটবে, আমার সন্তানরা হাঁটবে, কিন্তু রাস্তায় কোনো ময়লা থাকবে না, কোনো চিপসের প্যাকেট থাকবে না, কোনো চকলেটের প্যাকেট থাকবে না। এটা কি সম্ভব কিনা? তাহলে আমরা সবাই আজকে থেকে এই প্রত্যয় নেই যে আজকে থেকে আমরা রাস্তায় কোনো ময়লা ফেলবো না, ঠিক আছে? আর সবাই ফেলুক আর নাই ফেলুক। আর আমরা মণিপুরে কিছুদিনের মধ্যে বিন দিয়ে দিব উই নট আইয়ের পক্ষ থেকে, এই বিনে তোমরা ফেলতে পারবে, অ্যাভেলেবেল বিন গুলো থাকবে। আর পুরো মণিপুরটা আমরা হাঁটবো একটা সুন্দর রাস্তার মধ্য দিয়ে, আর সেখানে তোমাদের সকলের অংশগ্রহণ কামনা করছি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য দিতে টানছি, কারণ এখানে বক্তব্য শুনতে শুনতে সবাই ক্লান্ত। আমরা এখন একটু দোয়া করবো সবার জন্য, যাতে আমাদের সামনে ফলাফলটা ভালো হয়। আর ইতিমধ্যে আমাদের চিফ গেস্ট এসে পড়েছেন, তো তোমরা ইয়ে করো। Ladies and gentlemen, it's an honor to say that our chief guest is among us. Our chief guest is Farjana Khan, who is the academic dean of AC Bangladesh. He is the team leader in
And I would like to request Madam to please take the stage with us. পৌঁছেছেন এর মধ্যে আমরা জাস্ট মুনাজাতের পর্বটা শেষ করে আমরা আমাদের প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য শুনবো প্লাস আপনাদের বক্তব্য শুনবো ঠিক আছে সবাই اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم امين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا فاغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا রব্বুল আলামিন এসএসসি পরীক্ষাকে সামনে রেখে আমরা কতিপয় এসএসসি পরীক্ষার্থী সহ আমরা কতিপয় মানুষজন আমরা আপনার কাছে হাত তুলেছি আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করে দেন আমরা যে ভুল ত্রুটিগুলো করছি ভুল ত্রুটিগুলো ক্ষমা করে দেন এবং ভুল ত্রুটিগুলো থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করেন এবং সামনে যে আমাদের পরীক্ষা আছে আমরা সুস্থভাবে যেন পরীক্ষাগুলো দিতে পারি এবং পরীক্ষা দিয়ে আমরা যেন সর্বোচ্চ ভালো রেজাল্ট করতে পারি আমাদের বাবা মায়ের মুখ উজ্জ্বল করতে পারি আমাদের শিক্ষকদেরকে খুশি করতে পারি এবং আমরাও যেন আমরা নিজেদের মানুষের মতো মানুষ হতে পারি এবং ভালো ফলাফল করতে পারি সেই তৌফিক দান করেন আমাদেরকে সহজ সঠিক পথে রাখেন সুবহানাকা রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন ওয়ালহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ভালো কথা বলে রাখি দোয়া কিন্তু যার যারটা বেশি ইফেক্টিভ অর্থাৎ সবাই পার্সোনালি আল্লাহর কাছে চাইবা আল্লাহ কিন্তু ওইটাই বেশি পছন্দ করে এই সম্মিলিত দোয়ার চাইতে তোমরা পার্সোনালি আল্লাহর কাছে বেশি রিলেশন বিল্ড আপ করবে আল্লাহর সাথে রিলেশন বিল্ড আপ করে চাইবা ওইটা আরো বেশি ইফেক্টিভ হবে এই জন্য ছোট দোয়া করলাম ওকে ঠিক আছে সবাই ভালো থেকো Sir, thank you, sir. Now, I'd like to welcome our chief guest over today's farewell, Farjana Khan, Academic Dean of SSC Bangladesh, who is also the PTQ team leader in PT, University of Cambridge in United Kingdom. Ma'am, would you please come on the stage? Thank you, ma'am. And a great round of applause, guys. And this is because, I had to come over here from another occasion. And so the Dhaka traffic I had to blame. But still I would say that this is a unique moment for all of you because you all have prepared for SSC exam and this is the day when you all are having you are wrapping up for a better future. So on this occasion, I would like to address the chief of this program or the organizer or the head of this organization, Mr. Shariful, a special guest, director of UITS, Ohidur, and all of you. Actually, the moment that you are going to pass a significant moment for your life because you are going to appear SSC exam, the first step of your life, which will signify and lead you where you will go. So, on this occasion, you have to be a little bit conscious. So, where will you give more attention? You should pay attention to all of your subjects, but especially English. Because English to you or all of you it's a language. But I would say this language is a way through which you, for the very first time, entertain a person. Through your language, you welcome somebody. So even before seeing you, meeting you, a person can feel your expression and attachment to your language. And we are living in a time when no doubt that the importance of English language is, we don't need to explain that. So I just want to share an incident that recently I have got a chance to be a judge in a beauty contest. And over there, the lady who was going to be the winner, she was asked a question. And that was,
if you are given a chance to choose a course between English language and computer, which one will you choose? And the lady, she was very witty, and she said that I'll definitely choose English language because if I know English, then I can learn computer myself because the course is in English. So it's a medium of communication, and I would say the way you have to develop your language skill so that a person can understand what's the level of your communication skill. You may have very good results, but if you can't express yourself, you will never be recruited in better place. So as the presenter was saying that I'm an academic dean, every week or every month I need to recruit people. We recruit students for international universities. So the first thing that we see, their command over the language. So on this occasion, as Mr. Shariful, a very talented teacher of the time, ELT teacher, he has taken this initiative to teach you or to give the opportunity to improve your language skill. I should say that you should take that opportunity. And on this occasion, I also want to share a moment that I don't only represent AIMS, the Exam Center for Excellence. We are the only Anglia Exam Center in Bangladesh. Do you know about Anglia? Anglia is a prestigious language assessment board of the world. And we help students and teachers to evaluate their language. And we help students to empower to dream in English. So if you talk to a teacher, you will come to know about the importance of that exam, and just after you assess the exam, use your time to improve your English and go to Anglia assessment. So I have some brochures for all of you. So can I give this to them? Because this is not a gift, but these brochures they can read afterwards, going come back. And later on you can talk after your exam with your teacher. Okay? So this is something you will come to know how by improving your language you can contribute in the society. So finally, I'm not going to take very long time because you all are waiting probably for something else. But my good luck, and I wish you will use each of your moments of your life. And after exam, don't spend time just only visiting. Do courses, attend a language course or any professional development course. That will definitely enhance your skill. So thank you so much, and thank you, Shariful, for inviting me over here. Thank you. Before we go to the stage panel, for our chief guest, we have a very special award from our Basic English Academic Care. The award will be handed by our very own Shariful sir. It's giant, a hand of applause, guys. Thank you so much, sir. It's been an honor having you here, man. Okay, so now, can anyone assume who is going to give a speech now? Anyone? Any ideas? Short sir, ladies and gentlemen, bring on the stage, Short sir! Thank you very much. No more speech again. We are going to start our prize giving ceremony, and টিচার স্কোয়ারের কর্তৃপক্ষকে বলবো আগামী 5 থেকে 10 মিনিটের মধ্যে খাবার ডেলিভারি দেওয়ার জন্য তারা প্রস্তুত হোক, কারণ আমরা পুরস্কার বিতরণটা 10 মিনিটের মধ্যেই শেষ করব। আমার বক্তব্য স্টুডেন্টদেরকে এর আগে ক্লাসে বা এর আগে দিয়েছি, এই জন্য আমার নতুন করে কোনো কিছু বলার নেই। যে কথা বলার আছে সেটা পরে বলবো। এখন আমরা পুরস্কার বিতরণ শুরু করবো। আমি অ্যাঙ্করদের হাতে মাইক্রোফোন তুলে দিচ্ছি, তারা নামগুলো ঘোষণা করবে। আমরা পুরস্কারগুলো তুলে দিতে চাচ্ছি উপস্থিত গেস্টদের মধ্য দিয়ে আর কি।
Okay, now MD Shifat Ahmed. Shifat present? Okay, now. Rabbi Hussain. Absent. We are with the 9. 9, could you come forward? You know what? We have a better idea. We would like to call all of the boys to come forward. All of the boys. Make a line if you want or not, but all of the boys, please come forward. আমি তো ওই যে জবসের মোবাইল এই যে সাইড অটো তুই দৌড়াতে ভালো নয় ছবি দেখি এটা তুই স্ন্যাপ তুলতে পারো ডাবল তো আজকে বাবা Now I want to call all the girls to take their present. Okay, wait, not all the girls. Can I have the list, please? There are a few persons. There are a few persons who will come at the very end, not now. Tanjimata Nilima, Shoshi, Lamisa, Anika, Mahima, Tisha, Orna, Dishi, I think these are the list. They should come at the very end. So, everyone else, please come forward. What's up? ম্যানুয়াল দেও নাকি ওটা দাও আরে রাত হয়ে গেছে না লাইটে ইফেক্ট করা আর কিছু আমার ঠ্যাংটা ছেড়ে যেতে আছে Hello, my dear students. As far as I know, so this is Prabhat. This is her birthday today. So we should wish her. So can we wish her by singing? Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Sohag. Happy birthday to
we start from the last. Number 10, ranking the 10th position. Can anybody guess who that is? Actually, she is correct. He is the MA Tunur. Is he present here? Okay, he may not, but still a round of applause for him. Now, who is the next one? Anybody guess? How are you all correct? Tanjima Tahari Nilima. A round of applause for her. To give out the prize, I would like to request Rahman sir. Is he present here? Giving the prize? Giving the prize, Sohag sir and Sohag sir. A round of applause for her, guys. She beats me. I am not even in the list. Damn. Okay. Now, who is next? Has anybody seen the list? Okay. Now ranking 8. Arpita Sarkar Shoshi. Giving the prize, Abu Bakr Siddiq sir. I would like to request Abu Bakr Siddiq sir to come forward. আরে তো তো এটা ওই সাইডে এটা তো কাম করতে A round of applause for her, guys. Okay. Now, এটা জুম করা লাগবে না রাখ এমনি কি হইছে পরে স্ন্যাপ লইছে এত টেনশন লাগছে okay. Now, who is next? Anybody guess? Okay, somebody is in the list. Lami Satafanu. To give us the prize, I would like to call Mahmoud Hassan Mirad sir. Mirad sir? Mirad sir, yes, there is the man of the day. Giving out the prize, Shariful Sohag and Mahmoud Hassan Mirad. Okay, now who's next? You guys tell me. Now taking the prize, Fahim Ahmed Murida, who is ranked holding the 6th position and giving out the prize. I'd like to speak because Jahangir Arul sir to come forward. He is absent. Okay, then I would like to call then Muhammad Rahman sir. জুম করে তোর প্রাইমের কাজ Giving the prize, Fahim Ahmed Murida, our very favorite Rahman sir and Sohag sir. Okay, now, anybody guess who is 5th? আমি Round of Jahan Anika, ladies and gentlemen, giving out the prize, I would like to call our chief guest, our special guest, MC Ohidur Rahman. Ohidur sir, could you please come forward? And large applause for her, ladies. Okay, now, who's next? Who's in the list? Mahima Hawk, ladies and gentlemen. To give out the prize, I would like to again request Shujan sir. Shujan sir, are you here? Shujan sir. Okay, Shujan sir might not be present. Again, I would like to request Ohid sir to please come forward again. Never. Okay. Applause for her, guys. Taking the prize from him, taking prize from Ohid sir, Mahima. Okay. Okay. Now, who is third? Now, giving the prize to Nusrat Jahan Tisha. Ladies and gentlemen, please welcome Farjana Khan ma'am. And I would also like to request all the guests to come forward. Ohid sir and everyone to come forward. Taking prize, Nusrat Jahan Tisha from Farjana Khan. Applause for her, guys. We have already found our second runner-up. Now, and another prize from Basic English Academic Care. It will be secret, only she will know. Okay, amazing. Now, you guys board the show. Ladies and gentlemen, okay, now
Not only she will be receiving a crest, she will be also receiving a very, very special prize, a smartphone. Ladies and gentlemen, please welcome African Lorna. Okay, I'm mistaken an African Lorna to take the prize from Farjana Khan. Ma'am. A large round of applause for her, guys. Okay, that's what you call a large round? Okay. তোমরা হাততালি দাও না ঠিক মতো স্যার বলতেছে লজ্জা লজ্জা এই তোমাদের ফ্রেন্ডশিপ নাও the champion ladies and gentlemen to take prize from Farjana Khan ma'am and Shariful sir, ladies and gentlemen please welcome Dishi Dulal. Beating 11 model tests, she has got the highest marks. I have the marks, and that's 975. Total grade A. Total grade A, 975. Taking the prize from Farjana Khan ma'am and Shariful sir. Another round of applause. We have our champion, ladies and gentlemen. Now, Shariful sir would like to say something very dear to us. Thank you, distinguished guests and my dear students. Now I would like to request all the concerned persons to serve the food. So you need 10 minutes to roam around because we need some time to prepare. So students would like to ঠিক করে বসো। আমরা